হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু জ্ঞানবাক্স। আজকে আমরা আমাদের বায়োলজির যে চ্যাপ্টারটা চলছিল, সেল দ্য স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ লাইফ, ওটার লাস্ট পার্ট। ঠিক আছে, ওরা তো আমরা কোনো ডিলে ছাড়া এগোচ্ছি। আজকে আমাদের মেন কনসার্ন কি হবে চ্যাপ্টারের, সেটা হবে মেন ফাংশনস অফ পার্টস অফ সেল। তো কামিং টু পার্টস অফ সেল, ফার্স্ট আমরা কি জানি? সেল মেমব্রেন। যদিও প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফার্স্ট হচ্ছে সেল ওয়াল, বাট উই উইল স্টার্ট উইথ সেল মেমব্রেন বিকজ ইট ইজ কমন ফর বোথ দ্য সেলস। প্লান্ট সেল মেমব্রেনকে প্লাজমা মেমব্রেনও বলা হয়, আর এটা সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন আমরা এর আগেও পড়েছি। এটার মেইন ফাংশন কি? মেইন ফাংশন আমরা আগে পড়েছি। ইট রেগুলেটস দ্য এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট অফ সলিউটস অ্যান্ড আয়ন্স অ্যান্ড গিভ শেপ টু দ্য সেল। ওর মেইন কাজ হচ্ছে ও রেগুলেট করে কাকে ঢুকতে দেবে সেলে, কাকে ঢুকতে দেবে না, বিকজ ও সেমি পারমিয়েবল, ও সবাইকে অ্যালাউ করবে না। সো হি উইল রেগুলেট দ্যাট, আর ও সেলকে শেপও দেবে। এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেনের মেইন কাজ। So if anybody asks you what is the main function of cell membrane, it regulates the entry and exit of solutes and ions and gives shape to the cell. Okay, this is the main function of cell membrane. Coming to cell wall is nothing but the exterior most layer of the cell. Okay, please draw. আমি সবকটা ড্র করতে পারিনি because of shortage of time. We have to complete everything. So আমি এটা ড্র করিনি, বাট তোমরা প্লিজ ড্র করো। অ্যান্ড কামিং টু দ্য ফাংশনস, সেল ওয়াল কিন্তু নন লিভিং হয়। সেল ওয়াল কনসিস্টস অফ সেলুলোজ, আর এটা ফ্রিলি পারমিয়েবল। এটা কোনো রকম কাউকে আটকায় না। এটা অ্যালাউজ এভরি সলিউট অ্যান্ড আয়ন্স টু এন্টার। তারপরে যে সেল মেমব্রেন থাকে সে রেগুলেট করে, বাট সেল ওয়াল সবাইকে ঢুকতে দেয়, অ্যান্ড এটাও সেলকে শেপ দেয়। So cell wall is composed of cellulose, it is freely permeable, it gives rigidity and shape to the cell. এটাই হচ্ছে ওর মেইন ফাংশন, বিকজ সলিউট আয়ন পাসিংটা ও তো রেগুলেট করছে না, তো ওটা ওর ক্ষেত্রে আসছে না। কামিং টু দ্য নেক্সট ইজ cytoplasm. It is also a part of cell. It is an inorganic mixture of soluble ions and water, and it also consists of organic compounds. Eta hocche or composition basically. If anybody asks what is the composition, this is the composition. And or main function ki? Main function hocche these. All metabolic activities occur in it. মানে সেলের যত মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস হয় সেগুলো সাইটোপ্লাজমে টেক প্লেস হয়। আর ইট ইজ আ মিডিয়াম অফ আর্লিয়ার স্টেপস অফ রেসপিরেশনের জন্যও সাইটোপ্লাজম কিন্তু হেল্প করে। আচ্ছা, কামিং টু নেক্সট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু দু রকমের হয়। প্লিজ, আমি এখানে স্মুথটা ড্র করেছি, যেটার সঙ্গে রাইবোজোমস থাকবে। মানে ধরো এইরকম যে স্ট্রাকচারটা, ধরো আমি একটা রাফ স্ট্রাকচার ড্র করছি, এটার উপর যদি রাইবোজোমস অ্যাটাচ থাকে বা গ্র্যানিউলস তোমরা যেটাকে বলতে পারো অ্যাটাচ থাকে, সেটাই হয়ে যাবে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ওকে, সো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ কি? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ হচ্ছে ইট সাপোর্টস দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দ্য সেল অ্যান্ড সিনথেসিস অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাটেও হেল্প করে, কেন কি রাইবোজোমস অ্যাটাচ থাকে, অ্যান্ড রাইবোজোমসের মেন ফাংশনই হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস। তো it also helps in transport of proteins and fat. Okay, এটা আমি আরেকটা জিনিসও বলতে পারি। তোমরা যদি ইয়ে ওর স্ট্রাকচারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তোমরা বলবে টিউবুলার ফ্রেমওয়ার্ক, irregular. যদি if anybody asks about the structure of endoplasmic reticulum, please say tubular framework, mainly irregular, এটাই হচ্ছে ওর স্ট্রাকচার। ওকে, কামিং টু নেক্সট, মাইটোকন্ড্রিয়া। আমি একটা রিলে
এই স্ট্রাকচারটা দিয়েছিলাম, এই স্ট্রাকচারটাকেই বলে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া সবাই জানো ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল, কারেক্ট? ইট ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল। ওর মেন কাজ কি? ওর মেন কাজ হচ্ছে রিলিজ অফ এনার্জি from pyruvic acid and produced in cytoplasm in the form of ATP, adenosine triphosphate. এই অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটের ডিটেলস তোমরা আগের ক্লাসেও পড়েছো। and it helps in cellular aerobic respiration. What is aerobic respiration? Aerobic respiration basically যেটা আমরা করি, we consume oxygen and we release carbon dioxide. That is basically aerobic respiration. And এই aerobic respiration এও help করে, and it stores energy. That is why it is known as the powerhouse of the cell. Please এগুলো কিন্তু মাথায় রাখবে. This is the main function of mitochondria. So please keep this in mind. It is the powerhouse of the cell. It is okay, fine, but why it is the powerhouse of the cell? Because it is the seat of cellular aerobic respiration and it stores energy. তোমার বডির মধ্যে যে এনার্জি তুমি কনজিউম করো, যে ফুড কনজিউম করো, সেটা তো সেলসের মধ্যে গিয়ে এন্টার করে, তো তোমাদের ফুডের মধ্যে যে এনার্জিটা থাকে সেটা গিয়ে কিন্তু সেলে স্টোর হয়, ঠিক আছে? সো coming to the next, which is Golgi apparatus or Golgi apparatus. It is debatable. মানে অনেকে গলজি বলে, অনেকে গলগি বলে। আমি ছোটবেলা থেকে গলগি বলেছি, but you can say Golgi if you want to. Golgi apparatus এর মেন ফাংশন কি? মেন ফাংশন হচ্ছে এনজাইম সিনথেসিস অ্যান্ড সেক্রিশনে হেল্প করে, এনজাইম অ্যান্ড হরমোনস, ঠিক আছে? সো ইয়েস, এটাই হচ্ছে গলজি অ্যাপারেটাসের মেন ফাংশন। ইট ইজ আ ফ্ল্যাটেন্ড মেমব্রেন which consists of tubules and vacuoles, ঠিক আছে? যেহেতু গলগি অ্যাপারেটাসের স্ট্রাকচারটা একটু কমপ্লিকেটেড, আমার পক্ষে ড্র করাটা, মানে যেহেতু আমি এত ভালো ড্র করি না, আমার পক্ষে ড্র করাটা একটু প্রবলেমেটিক ছিল, বাট ইউ ক্যান গো টু গুগল, ইউ ক্যান সার্চ ফর আ very simple diagram of Golgi apparatus and you can go through it, okay? But the function is synthesis and secretion of enzymes and hormones. আর ওর স্ট্রাকচারটা তোমাকে যেটা আমি বললাম, it is mainly a flattened membrane, ঠিক আছে? Okay, so coming to main রাইবোজোমস, সারা সেল জুড়েই স্ক্যাটার্ড হয়ে থাকে রাইবোজোমস। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইউ উইল গেট রাইবোজোমস, ঠিক আছে? মানে এই ধরো একটা সেল বডি, আমি এটা জাস্ট একটা রাফ ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি, প্লিজ বলবে না যে এটা স্কোয়ার কেন, এই কেন, স্কোয়ার তো হয় না হোয়াটস এভার। আমি এটা জাস্ট একটা রাফ ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এরকম স্ক্যাটার্ড হয়ে থাকে হচ্ছে রাইবোজোমস। আর রাইবোজোমসের মেন ফাংশন হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর প্রোটিন সিনথেসিস। আমাদের বডি ম্যাক্সিমাম প্রোটিন দিয়েই তৈরি, সো সেটা সিনথেসিস করার জন্য রাইবোজোমস আর রেসপন্সিবল। কামিং টু লাইজোজোমস, আওয়ার সুইসাইড ব্যাগস। সো লাইজোজোমস কিসে মেন ওর ফাংশন? It is responsible for intracellular digestion, of course. It is responsible for intracellular digestion. It destroys foreign substances from the cell. সেলে ফরেন সাবস্টেন্স এরা ঢুকতে দেয় না। আর সেল যদি ওল্ড হয়ে যায় বা ইনজার্ড হয়ে যায়, এরা নিজেরাই সেটাকে র্যাপিডলি ডেস্ট্রয় করে দেয়, ঠিক আছে? সেল যদি পুরনো হয়ে যায়, সেল যদি ইনজার্ড হয়ে যায়, অনেক সময় হয় না সেল ইনজুরি হয়, তো সেটাকে ওরা ডেস্ট্রয় করে দেয়, সে অর্গানেলসগুলোকে ওরা ডেস্ট্রয় করে দেয়, তাই জন্যে ওদেরকে সুইসাইড ব্যাগস বলা হয়। ওকে, কামিং টু সেন্ট্রোজোম। সেন্ট্রোজোম কি করে? সেল ডিভিশনে হেল্প করে। সেল ডিভিশনের ব্যাপারে ডিটেলসে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে পড়ব, ওকে? সেন্ট্রোজোমের মেন কাজ হচ্ছে এইটা। সেন্ট্রোজোম মেইনলি তোমার অ্যানিমাল সেলেই প্রেজেন্ট থাকে। First and foremost, it is only present in animal cell. Please keep that in mind. Because অনেক স্ট্রাকচার্স আছে যেগুলো শুধু প্লান্ট সেলে প্রেজেন্ট থাকে, অনেক স্ট্রাকচার্স আছে যেগুলো শুধু অ্যানিমাল সেলে প্রেজেন্ট থাকে। সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রোজোম।
ঠিক আছে, বা এটাকে সেন্ট্রিওলসও বলা হয়। ওকে, coming to nucleus, the main thing, the main মানে the main organelle of the cell, and it is also the largest organelle of the cell. সেলের functions, যত functions সেগুলো রেগুলেট করা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস is basically the brain of the cell, ঠিক আছে। It is basically the brain of the cell. It regulates cell functions. It contains chromosomes. Chromosomes কি করে? Chromosomes are the bearer of genes that control hereditary characters. এটা তোমার মেইনলি সেল ডিভিশন, সেল ফাংশন এগুলোতে হেল্প করে। ওকে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকে? নিউক্লিওলাস। নিউক্লিওলাসের মেইন কাজ কি? ইট প্রডিউসেস রাইবোসোমস অ্যান্ড যারা প্রোটিন সিনথেসিসে হেল্প করে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই, যেহেতু রাইবোসোমস প্রডিউস করে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট participates in protein synthesis by forming and storing RNA, রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। RNA স্ট্রাকচারের ব্যাপারে 11-12-এ পড়ানো হয়, ডিএনএ স্ট্রাকচারের ব্যাপারে 11-12-এ পড়ানো হয়। তোমরা যখন যদি বায়োলজি নাও 11-12-এ, you will get to see. Coming to chromatin fibers. What are chromatin fibers? Chromatin fibers are basically made up of DNA threads. Chromatin fibers is basically the network in resting stage of the nucleus, which condenses into chromosomes during cell division. ঠিক আছে, network in resting stage the nucleus condenses into chromosomes, sorry for my handwriting, during cell division. Fine. Okay, so these are chromatin fibers. Chromatin fibers carry hereditary information on the genes, and it is made up of DNA threads. DNA threads like this is mainly a DNA thread. আমি আগেও I guess দেখিয়েছি। না, this is mainly, sorry, this is not DNA thread, I'm so sorry. This is mainly chromatin fibers, মানে what chromatin fibers look like, and this is basically DNA thread. ওকে, এই স্ট্রাকচারটার কারণটা কি অ্যান্ড এই লাইন্সগুলোর কারণ কি, দিস হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্স, যেটা তোমরা 11-12-এ জানতে পারবে, বিকজ ডিটেলডে ক্লাস 10 এটা পড়ানো হয় না। কামিং টু দ্য পার্টস অফ প্লান্ট সেল, যেটা শুধু প্লান্ট সেলেই প্রেজেন্ট থাকে, অ্যানিমাল সেলে কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে না, উইচ ইজ ভ্যাকিওলস। ভ্যাকিওলস এরা হচ্ছে তোমার মেইনলি হেল্পস ইন স্টোরেজ অফ ওয়াটার, and also other substances, definitely, and other substances, and cell ke rigidity there, gives cell rigidity, sorry, turgidity. ওকে, আর ক্লোরোপ্লাস্টও থাকে, ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে প্লান্ট সেলে। আমাদের ক্লোরোফিল স্টোর করে এরা, ক্লোরোফিল স্টোর করে এরা, আর ফটোসিনথেসিসেও হেল্প করে এরা, ঠিক আছে।
ওকে, আর গ্র্যানিউলস থাকে আমাদের প্লান্ট সেলে, ঠিক আছে, নট রাইবোজোমস বাট গ্র্যানিউলস, আলাদা করে গ্র্যানিউলস ক্যারেক্টার, মানে একসঙ্গে কন্ডেন্স থাকে একটা জায়গায়, গ্র্যানিউলস। গ্র্যানিউলস কি করে, গ্র্যানিউলসের মধ্যে মেইনলি থাকে তোমার স্টার্চ, গ্লাইকোজেন and fat, which serves as the food for the cell. Okay, নেক্সট তোমাদের ডিফারেন্সেস আছে প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল সেলের মধ্যে। মেন ডিফারেন্স আমি এখানে রাফলি দেখাচ্ছি, প্লিজ তোমরা প্রপারলি তোমরা প্রপারলি খোপ ড্র করে ইয়ে করবে, দেখাবে। আমি এখানে রাফলি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, like please make a table format and write, don't give like this, and please তোমরা আলাদা করে ফিচার্স এখানে মেনশন করবে, বিকজ অনেক সময় হয় যে বলে give difference according to the size of the cell, বা give difference according to the what is present in plant cell and not in animal cell। তখন তুমি যদি এটা রাফলি লিখে দাও যে প্লান্ট সেলে এটা প্রেজেন্ট আছে, অ্যানিমাল সেলে এটা প্রেজেন্ট আছে, ওভাবে কিন্তু হবে না, তখন কিন্তু ইট উইল এফেক্ট। ওকে, সো সেল ওয়াল মেন ডিফারেন্স ওদের, এখানে প্রেজেন্ট আছে, এখানে প্রেজেন্ট নেই। ওকে, সেন্ট্রোজোম এখানে প্রেজেন্ট নেই বাট ইট ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার। ওকে, ক্লোরোপ্লাস্ট বা প্লাস্টিডস, ওকে, chloroplasts or plastids, it is present here but not here. It contains the green pigment which helps in chlorophyll, which helps in photosynthesis. Okay, size, coming to size of the cell. Okay, this is usually larger. Please don't only write usually larger, please properly write the plant cell is usually larger in size than animal cell. Okay, you can write it like this, and this is usually smaller. Okay, সাইটোপ্লাজম কিন্তু এখানে প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে it is cytoplasm plant সেলের ক্ষেত্রে is not so dense, বাট অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইজ ডেন্স, বিকজ এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয় উইদিন দ্য সেল, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ডেন্স। ওকে, so that is the main differences which is present in plant and animal cell. প্রপারলি তোমরা ফ্রেম করে লিখবে, আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এভাবে লিখলাম। আই উইল ব্রিং আ ভিডিও যেখানে তুমি ব্রিং আ রিল, শর্ট রিল, আই এম সরি, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট রিলস, ইভেন আই ক্যান গিভ আ রিল অলসো, একটা রিলও পোস্ট করবো আমাদের ইনস্টাগ্রামে, উইচ ইউ ক্যান ফলো অবভিয়াসলি, আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া আছে। আর আমি শর্টও দিয়ে দেবো একটা, প্রপারলি লিখে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্লান্ট সেল অ্যান্ড অ্যানিমাল সেল, এটা বেসিকটা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে এইভাবে আমি বললাম। তো কামিং টু মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, তোমরা স্কুলে যখন ক্লাস করবে তখন কি করবে, পেঁয়াজ নেবে, মানে অনিয়ন নেওয়া হবে, এটা আমরাও স্কুলে করেছিলাম, অনিয়ন নেওয়া হবে, অনিয়ন পিলটার ওপরে একটা ওটাকে একটা তোমরা ফিল্মের মধ্যে বসাবে, বেসিক্যালি যে একটা ছোট্ট হোয়াইট প্লেটের মতো দেবে, উইচ উইল নট বি ভেরি হেভি অর সামথিং, ইট উইল বি লাইক এ স্মল প্লেট, যেটার মধ্যে তোমরা ওই পিলটাকে রাখবে, পিলের ওপরে তোমরা একটা সলিউশন দেবে, ঠিক আছে, পিলের মধ্যে তোমরা একটা সলিউশন দেবে, সেই সলিউশনটা দেওয়ার পর তোমরা ওটাকে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে বসাবে, মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে বসালে দেখবে অনিয়ন সেলস আর ব্রিক লাইক স্ট্রাকচার, মানে অনেকটা ইট এর অ্যারেঞ্জমেন্ট যেরকম হয় না, সেরকম হচ্ছে অনিয়ন সেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস, দিস ইজ অনিয়ন সেলস। এটা
তোমার অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে কি করে বোঝা যায়, কিভাবে বোঝা যায় না, মাইক্রোস্কোপিক এক্সপেরিমেন্ট করে। প্লিজ মেনশন মাইক্রোস্কোপিক এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, মাইক্রোস্কোপিক এক্সপেরিমেন্ট করে বোঝা যায়। Okay, so yes, this was all about the chapter nucleus কি করে cell division করে and কি করে তোমার it is the brain of the cell and discussion how it is the key to the life of a cell, ওটার ডিসকাশনটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করব বিকজ ওটা একটা অল টুগেদার ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার আছে। অ্যান্ড ইয়েস, টু দ্য অ্যাসপিরেন্টস অফ ICSE and ISC and everybody, all the very best, give your best in the exams. আমরা তো এবারে না হোক নেক্সট বারে we will discuss with everything, the sample papers and everything, but because we have just started and আমরা এখনো ওই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। So yes, all the very best and please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon and support us. Thank you so much. Bye bye. We will meet you in the next video. Bye.